people who are driving the operations of the this will help. So here केस फाइल कर दिए, जान दो केस चलते ही रहता, मगर that is related to paying of compensation. They have their own calculations. Sometimes if the age of the patient is very less, they calculate the earning age of the patient and it comes to crores. As I said, the lifetime earnings of the doctors are drained. Not only that, even the reputation and the career and the future of the doctor also is at stake. So these are the aspects thoroughly a medical professional and a doctor should concentrate while treating. They are so natural. It is not that medical negligence hota hai bol ke har ek cheez nahi. Naturally you do as the profession, but remember that all the records will come to the rescue whenever this happen. So the dependent may respond with sufficient evidence to dispute such allegation. So here the defendant is a doctor. Though I am not so detailed also, but all these components are essential for all the medical professionals to know about this and to be aware of this. Essentials to frame medical negligence. The relationship between the patient and the medical professional shall be like a consumer and a service provider. So whenever a patient pays money, he becomes a consumer. And whenever he becomes consumer, he has his rights to demand good services. And if the services are defective, it is one of the very important aspect in consumer law. So he has the right to claim very efficient services. So the said service is agreed. Doesn't have a rule. If the hospital doesn't have a protocol or guidelines, isn't it not scripture into 2010? This act helps us in understanding that every hospital or healthcare facility or a clinic should be mandatorily regulated and registered to ensure that there are safe medical practices and clinical practices, to ensure there is a transparency in the terms of billing and the cost, to ensure that there is no negligence that happens in terms of any kind of treatment that is being delivered to the patient care, and also to ensure that whether we are operationally ready or emergency preparedness is being monitored. Through National Registry, this also helps us in understanding having a better monitoring and regulations. It is also ensures that there is accountability and transparency, and there is a commitment from the organization in terms of building the processes, in terms of infrastructure, in terms of HR or staffing, and also in terms of the care delivery that is delivered at every healthcare facility. In healthcare, every life matters to us. A strong law helps in having a safer hospitals. A safer hospitals can deliver safe lives. And every life matters to us at care hospitals. And through CEA, we ensure that there are stronger network and stronger protocols, and there is a uniformity of care and also regulated by ethical practices. Hello everyone, conflict. So thank you. Are under our chain, adhere to all statutory requirements. They follow all the clinical practices that are required to improve patient safety and adhere to all clinical documentation requirements. Thank you. My name is Rajiv Chaudhary. Madam, please. మళ్ళా తీసుకుందాం మళ్ళా ప్లీజ్ సైలెన్స్ మొత్తం కలిసి उनको और एक बार I बोलना request everybody to please keep a silence. Today's program is organized by our hospital to ensure that all the units in our hospitals adhere to all statutory requirements, the regulatory requirements, and also enhance patient safety by adhering to all clinical documentation. This program will cover all aspects related to PCPNDT Act, NDPS Act, and MTP Act, apart from all the Companies Act requirement and requirements from the medico-legal protection point of view. Now I request Dr. Nikhil to say a few. The Chief of Medical Services for Care Group of Hospitals. ఈ ఈవెంట్ ఇవాళ జరుగుతుంది ఫర్ ఆల్ ఆ నెట్వర్క్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్
to teach everybody that we are compliant and importance of regulatory framework compliance towards hospitals and healthcare providers. This two-day workshop is going to focus mainly on lot of statutory regulatory framework where we are going to talk about MTP, narcotic, PCP&T, fire, environmental factors and all which are important for running hospitals safely and ensuring safety of our patients, staff and the complete organization per se. This is going to be an enriching. We've invited all the people, doctors, quality team, nursing team from all our network of hospitals to attend this workshop to ensure that we are compliant towards the government laid rules and regulations with respect to our hospital and healthcare organizations. Thank you so much. Dr. Nikhil Mathur. I'm the Chief of Medical Services. ఈ కేర్ హాస్పిటల్స్ నిర్వహించిన ఈ ప్రవరా కేర్ హాస్పిటల్ సమ్మిట్ చాలా ఉపయోగకరమైంది. అందరూ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన సిబ్బంది, వెదర్ డాక్టర్స్ అయినా, నర్సింగ్ స్టాఫ్ అయినా, పారామెడికల్ అయినా, ప్రతి స్టాఫ్కి కూడా ఈ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ముఖ్యము. వాళ్ళు నిర్వహిస్తున్న ఈ 2 రోజుల వర్క్షాప్ అందరికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే కేర్ హాస్పిటల్ అయినా ఏదైనా హాస్పిటల్ వాళ్ళు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అండ్ ప్రొసీజర్స్ ప్రకారంగా వాళ్ళు నిర్వహించాలి. ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం ప్రతి స్టాఫ్ కూడా అవసరం. సో దాని ఇనిషియేటివ్గా ఈ ప్రవరా సమ్మిట్ నిర్వహించడం అనేది చాలా ఉపయోగకరం. నాకు ఈ చిన్న అవకాశం ఇచ్చారు లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ చెప్పమని మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్ మీద. దానివల్ల ప్రతి మెడికల్ ప్రొఫెషనల్కి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తున్నాను. సో ఇది ఆర్గనైజ్ చేసినందుకు మొత్తం కేర్ మేనేజ్మెంట్ వారిని అభినందిస్తూ నేను ధన్యవాదాలు. ప్రధానంగా ఏం చర్చిస్తారు మేడం సమ్మిట్లో వాళ్ళు చర్చించవలసిన అంశాలన్నీ ఇంతకుముందే డాక్టర్ గారు చెప్పారు. ఎందుకంటే ఏదైతే కంపెనీ లా ప్రకారంగా కాంప్లయన్సెస్ వాళ్ళు ఫాలో కావాలో అది మేనేజ్మెంట్కే కాకుండా ప్రతి వ్యక్తి, సిబ్బంది, కేర్ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా దీంట్లో అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలని అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో నిర్వహించడము, కేర్ తీసుకోవడము, లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్, వాళ్ళ ప్రొసీజర్స్ ఏముంటాయో హాస్పిటల్కి సంబంధించినవి అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఫాలో అవ్వడం అనేది ముఖ్యము. దీని గురించి వాళ్ళు అన్ని రంగాలను నిర్వహిస్తూ కండక్ట్ చేశారు. తర్వాత వాళ్ళు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇది చేశాము. ఈ టైం చాలా కొత్త మంది వచ్చారు. అందరికీ అంటే ఓన్లీ కేర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్లేనా, మిగిలిన వేరే హాస్పిటల్? ఓన్లీ కేర్ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్. కేర్ హాస్పిటల్స్ డాక్టర్స్, నర్సెస్, పారామెడికల్ స్టాఫ్ అండ్ క్వాలిటీ పీపుల్ అందరూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి.